Welcome to all in online series of lectures on the subject biology for the students of Janta Shikshan Sanstha's Kisanveer Mahavidyalaya Y. It is presented by Sri Sushant Kumar Swami. In my previous lecture, we discussed concepts that is habitat and niche and their difference. Now we are going to discuss types of niche. You know very well that niche describes as a position of species in the ecosystem, and this niche specifically describe that how organism react with other factors for concern with survive. This niche is divided into three types. This niche is divided into three types, means these concepts may be three types. First one is a sepitial or habitat niche. Sepitial or habitat niche, it discuss it explains us, or it is related to actual physical space occupied by organism in that environment, in that ecosystem. It means that size of organism, how it is long, how it's breadth, all these things may be considered in this habitat niche. Means physical space occupied by organism is the habitat niche. While second type, it indicate that its name is tropic niche. Tropic niche, it indicates that actual position of organism in food chain. Actual position of organism in food chain. There are trophic level producers, then primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers, where it is exact placed in that food chain. That will be indicate trophic niche. And last one is the multidimensional or hypervolume niche. Multidimensional, it means that we considered many aspects of factors like temperature, light, soil. These all factors, when any organism struggle to survive, at that time all these factors are affecting on it, and we discussed all these factors at a time in a one organism, in a one niche, that is called as multidimensional or hypervolume niche. In this niche, the factors may be biotic or may be abiotic, both type of factors, and all the aspects are considered in this niche. We uh, discussed, we this niche explains us how organism react with this, or how face the problem related biotic and abiotic factors. In both, or number of environmental factors are considered here. This number of factors, consideration of number of factors resulting space, and that space is called hypervolume niche. That space is called hypervolume niche. Every species, there is two types of niche, that is fundamental and realistic. Fundamental niche, where competition is not there, competitors are absent. In this niche, competitors are absent. Fundamental niche, competitors are absent, there is no any competitor, a single organism is present in that ecosystem. Let's take example. A cow is grazing on grassland. On that grassland there is no any other cows, no any other uh,
animal who feed on grass. Only cow is there. Then what happened? There is no any competition. Such type of fundamental niche. But it is idealistic. But realistic, realistic niche is realistic. There is our competitors are present, and then if in fundamental niche only one organism is there, there is no any competition, so he live easily. He live, he graze. That cow graze easily on that grass. But if there is any change in the environmental factors, he can face single. But in but in realistic niche, there is competitors are there. This organism, that cow, must be face the competition to grazing grass, as well as he fight against all other factors like temperature, light, or any other factors. So this is the realistic niche. These are the two types of niche. Let us consider about types of niche. We summarized it and explain in Marathi. हे पहा, आपण पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये हॅबिटॅट आणि निचेमधला फरक पाहिला. निचे म्हणजे काय करतं, तर निचे हे सर्वसाधारण ऑर्गॅनिझमची त्या इकोसिस्टीममधली पोझिशन आपल्याला दाखवतं आणि तो कशा पद्धतीने सर्वाईव्ह करतो हे सांगतो आणि ह्याचाच आपण अभ्यास करतो, त्यालाच निचे म्हणतो. ह्या निचेचे 3 प्रकार पडतात. पहिला हॅबिटॅट निचे, सॅपिटल किंवा हॅबिटॅट निचे. याच्यामध्ये तो प्रत्यक्ष ऑर्गॅनिझम जो कोणी आहे, उदाहरणार्थ जर आपण वाघाचं घेतलं तर वाघानं व्यापलेली जागा त्या इकोसिस्टीममधली ही आपल्याला सांगतो, म्हणजे फिजिकल स्पेस येते. दुसरा जो निचेचा प्रकार आहे तो ट्रॉपिक निचे. ट्रॉपिक निचेमध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर याच्यामध्ये काय दिसतं, तर ट्रॉपिक निचे म्हणजे तुमच्या ज्या एनर्जी फ्लोच्या एनर्जी फ्लोचं जर आपण हे पाहिला तर एनर्जी फ्लोमध्ये हा कुठल्या लेवलवर येतो, कुठल्या टप्प्यावर येतो, म्हणजे प्रोड्युसरमध्ये येतो, प्रायमरी कंझ्युमरमध्ये येतो, सेकंडरी कंझ्युमरमध्ये येतो, तर टर्शरी कंझ्युमरमध्ये येतो. याचा विचार या ठिकाणी करता येतो. तो आपल्याला इथं कळतो ट्रॉपिक निचेमध्ये. म्हणजे उत्पादक, प्राथमिक भक्षक, सेकंडरी भक्षक, थर्ड म्हणजे द्वितीय भक्षक आणि तृतीय भक्षक, अशा मराठीमध्ये त्याची आपण एनर्जी फ्लोचंही करतो. तसं त्या ठिकाणी कोणत्या लेवलमध्ये बसतो हे आपल्याला यामध्ये कळतं. तिसरा जो आहे तो मल्टी डायमेन्शनल किंवा हायपर व्हॉल्यूम निचे. याच्यामध्ये बायोटिक आणि अबायोटिक अनेक फॅक्टर्स एकत्र येतात आणि त्याच्यामुळे एखादी स्पेस निर्माण होते, जागा निर्माण होते आणि त्या जागेला हायपर व्हॉल्यूम म्हटलं जातं. आणि दॅट स्पेस म्हणजे मल्टी मल्टी आस्पेक्ट्स, अनेक पैलूंवर इथे विचार केला जातो. अनेक पैलूंचं एकत्रीकरण करून आपण हे याचं काय करू शकतो, निचेबद्दलची माहिती बघू शकतो. जगण्यासाठी त्याने काय धडपड केली पाहू शकतो, हे याच्यामध्ये येईल. लेट अस गो टू नेक्स्ट, दॅट इज factors affecting on this niche. Most of the factors, there are two types of factors, biotic factor and abiotic factor. Abiotic factors are most important than biotic because biotic factors are depend on they are species specific. They either they are enter in they must be enter inside the body. They infected the body, like this. There are so many parameters, but these abiotic factors, they must be affect on the living process, life process of organisms, in which some are the temperature, water, light, and soil. These are the 4 abiotic factors. Let us just discuss with temperature. Temperature, it is a most ecologically relevant environmental factor that affect on life process of living organism. Definitely affect. Change in temperature causes death of many organisms in that particular ecosystem. For example, in forest ecosystem,
Sorry, let us see simple example. Water body ecosystem. In that ecosystem, so many living organisms are lived, but due to some reason, it may be volcanic eruption or anything else, how water body temperature is increased. What happened? All organisms which are present in that water bodies are died due to unacceptable temperature growth is there. But some organisms may try to live. All organisms are dead, but continuously this temperature is higher and higher and higher. If was water become hot, what happens? Other organisms are make changes in their body to survive in that changed temperature water bodies, means hot water body ecosystem, change in ecosystem. That's why this is the temperature. And we know that temperature is varies. If you are in equatorial level, equatorial temperature is high, it is gradually decreased towards the polar region. And these climatic changes, if there is one example I can discuss with you, that is most of the animals, most of the members of amphibians, they are cold blooded. Most of the members amphibians are cold blooded. Why they are cold blooded? It means that their body temperature it changes according to environment. If uh, summer season temperature is high, their body temperature is also high. If in winter season temperature is lower down, their body temperature is also lower down, and they are unable to live or easily conduct their life process. That's why we can see many of frogs, toads, they are undergoing summer sleep and winter sleep. If temperature is high, amphibians go under summer sleep. They buried into soil, and they buried into soil and they live there. In winter season, they again buried into soil. Why? Because they are cold blooded. They have chosen their own make their own way to survive in that critical conditions. But temperature acts on these animals. Even though we considered we thought no one can survive in volcano, but some bacteria are found in the volcanic region. Live volcano, how they are tolerate the high temperature. That temperature, um, what can we say that about, melts rocks also. In that temperature some bacteria can found. It means that temperature affects this is not our discussing point. Our discussing point is the temperature. That temperature affects on the life process of organisms. So this is the abiotic factors. Second one is the water. Water is the most essential. None any organism can live without water. So water bodies, these water availability of water is also affect on their survival. This is nothing but the quality of water is also affect, means uh, uh, what is chemical composition, what is pH of water, it also affects on that surviving animals present inside the water. If pH is increased, animals can die, organisms can die.
which are present inside the water, either plants, either microorganisms, either animals. If pH is decreased, it become alkaline. It is also affected on that. So pH is also important. Composition of chemical composition of water is also important, and that affects on the survival of organisms. Let us take an example of salinity. Salinity means concentration of salts present inside the water. Salinity is high in case of oceanic water or marine water, and salinity is low in fresh water or inland water. If we exchange of fishes, if collect marine water fishes like scalidon, bombay duck, mackerel, like fishes, and we drop into freshwater pond, what happen? They can't survive for long period. Immediate after some time, they died. Even though we collect Labiorota, Katla, Sirenum regala, these are the freshwater fishes, and we release into the ocean. What happened? He also died due to their osmosis, habitual osmosis, because freshwater have different salinity, marine water have different salinity. In freshwater, low concentration of salts are there. In marine water, high concentration of salts there, and their bodies are adapted for that. If you exchange this, they died. Next point is the light. Light is also affects on various organisms for their survival, mostly in plants. We know that all plants, we know that all plants use light for photosynthesis, and photosynthesis is a only way to source of energy for entire ecosystem. And photosynthesis can occur only in presence of sunlight. These things we know that. What happens if sunlight is unavailable? Many of plants dies. They cannot grow. They doesn't produces their own food material, because plants are considered as producers. None other animals or organism produces their own food material except of plants. And these plants produces carbohydrate, essential carbohydrate, in presence of sunlight and carbon dioxide. We know that that is a photosynthesis. For this process, sunlight is essential, and if sunlight is not there, photosynthesis is not there. Then question arises in my mind, what is, in a dense forest there are long trees, so many long trees are there, tall trees. Long means tall, in the sense of tall. So many tall trees are there, and due to these tall trees, there are shadow over that land. But on that land, there are herbs and shrubs, means small plants are also grown. Grasses are also grown. These small plants, how produces their energy? Is there photosynthesis takes place? Definitely photosynthesis also takes place, but these plants are adapted for uh, they adapt some specific that is, they can photosynthesize in low light. Even though small light is there, in that light they can photosynthesize.
and they live. So light is also important point, important factor which affects in the survival. In case of animal, there is no necessity of photosynthesis, but there some life activities are depend on light. Most of the activities conducted by animal in daytime, most of the activities conducted in night time. But mostly, except human being, most of the animals conducting their all activities in daytime, and at night time they may be at resting. But most of the animals may also in the search of food, they comes out their habitat or in ecosystem. That is dependent, but most of the activities are diurnal. If light is changing, if light is change its position, most of the area is unlighted. At that time these animals try to change their activities, somewhat like reproductive activities or other activities. They should be changed but affected. These are the light. And last one is the soil. Soil, a composition of soils, a type of soil is also plays important role in terrestrial plants and animals. Type of quality of soils. If soil is salty, there is no any plant growth. If soil is there is also one character of soil is most important, that is water holding capacity. If water holding capacity is less, there is also that will be become barren land. There is no any plant growth because plants need more water, and water holding capacity of soil, it supports to plant to grow fastly. Let's see, there are black soils, sandy soils, all these things. In sandy soil no plants are grow because most of the in the salty soil water cannot remain there, it will be flows. That's why these plants doesn't have water. So soil is also important point. But how these things to live helps to live, there are some possibilities. The animals organisms can live in that ecosystem. There are some first regulation or regulate, it means regulation, it is concerned with temperature. The organisms have adapted their body system to regulate the temperature. This is happens only in members of class A's and members of class Mammalia because they are homeostasis. Homeothermic or homeostasis, it means as they maintain their body temperature. Environmental temperature, environmental change in temperature there, but they make maintain their constant body temperature. Example, take as example about human being. Human beings in summer season they are sweating. There is sweating. Sweating means releasing excessive water and some salt. Salt as a waste and water to control, decrease the body temperature. The body temperature is utilizing for evaporation of that water. So body temperature is decreased. This is sweating. In case of cold climate, shivering mechanism is there. Why shivering mechanism means all muscles are contracts and relaxed, and they produces energy to increase body temperature due to decreasing environmental temperature, and it maintain our body temperature. This is homeostasis. This is regulation or regulate.
Same comfort. Comfort means comfort. Second one is, sorry, it is not comfort, it is a conform. 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 We discuss how regulation takes place, regulate the animals, homeothermic animals. But some animals cannot regulate this body temperature. But then how they survive? Most of the animals and plants cannot maintain a constant internal environment. These animal body, for example, the body temperature of these animals changes with ambient temperature. Then suppose they are aquatic animals. The ambient sorry, suppose they are aquatic animals. The osmotic concentration of body fluid changes with that of the ambient water osmotic concentration. Means they try to change their body concentration according to ambient osmotic concentration. This one also, sometimes they changes their if they doesn't change the body temperature according to surrounding temperature, they try to migrate, they suspend or migrate, means they go for other water bodies for up to change the their original habitat body temperature. This is the migration. Migration takes place means if there is hot water is there, some fishes try to migrate in other river or lake or other there, and then they come back to their original position according to season. In yeah, you can observe many of the water bodies, river water bodies or uh, other water bodies, mostly river water bodies, most of the river dried in sun in summer. But after some time, when rainy season is there, this when the all rivers flows, at that time most of the fishes are seen. Question arises our mind, at the summer season water bodies are dry, fishes are not there, but in rainy season they are present. It means that they are migrate. Let's see, next concept is the migration. Migration, the organism can move away temporarily from the stressful habitat to more hospitable area and return when successful period is over. Let us see. Organism can move away from temporarily from stressful habitat. Stressful habitat means previously I explained the example. I take the example of fishes and river. If river is dry, it means that there is no any water, no one fish can alive. So fishes, what happened? Fishes try to migrate, they go away, they go where ponds or water is present, small ponds or water is present. And after some time, when stressful period is over, summer season is over, and again rainy season comes, the river flows. At that time, they come back to their original position. This is the migration. And last one is the suspend. Suspend. This is the this process or this stage may be observed in plants. They suspend their life activity for short period according to change in environment. For example, seeds. In plants, seeds serve as a mean to tide over periods of stress.
They germinate to form new plants under favorable moisture and temperature conditions. Means seed germinate under favorable and acceptable temperature condition. If there is not condition, these conditions are not seen, the seed extend its germination period up to favorable condition is not there. So this is the factors, major factors: temperature, water, light, and soil, and their related uh, ways to find organisms to overcome this problem. Let's conclude in Marathi. आजच्या आपण लेक्चरमध्ये टाईप्स ऑफ निचे पाहिले. त्याच्यामध्ये हॅबिटॅट निचे असेल, जे फिजिकल स्पेसच्या संदर्भात आहे. फिजिकल स्पेस किती त्या या ऑर्गॅनिझमनं त्या इकोसिस्टीममध्ये व्यापली ते आपल्याला त्याच्यामध्ये कळतं. ट्रॉपिकल निचे, ते ट्रॉपिकल निचे आपल्याला त्या ऑर्गॅनिझमची एनर्जी फ्लोमध्ये किंवा फूड चेनमध्ये कोणती जागा आहे हे सांगतं. म्हणून आपण त्यासाठी ट्रॉपिकल निचे बघतो. म्हणजे तो प्रोड्युसरमध्ये येतो का, प्रायमरी कंझ्युमरमध्ये येतो, सेकंडरी कंझ्युमरमध्ये येतो का, टर्शरी कंझ्युमरमध्ये येतो. मराठीमध्ये त्याला बघायचं झालं तर उत्पादक, प्राथमिक भक्षक, सेकंडरी भक्षक आणि टर्शरी भक्षक, द्वितीय भक्षक आणि तृतीय भक्षक असं त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. त्याच्यामध्ये कुठे येतो हे आपल्याला ट्रॉपिकल निचे सांगतो. आणि शेवटचा जो आहे मल्टी डायमेन्शनल, हा मल्टी डायमेन्शनल याच्यामध्ये काय आपण विचार करतो तर बायोटिक आणि अबायोटिक असे अनेक फॅक्टर्स एकत्र करून त्यांचा एक इम्पॅक्ट एकत्रित काय होतो आणि त्या पद्धतीने तो ऑर्गॅनिझम कशा पद्धतीने त्याला हे करतो याची चर्चा करतो. पण हे म्हणताना कसं होतं की बायोटिक आणि अबायोटिक फॅक्टर एकत्र येऊन त्याच्यामुळे एक रिझल्ट त्या सगळ्याचे एकत्रितपणा केल्यामुळे स्पेस निर्माण होते. त्या स्पेसला हायपर व्हॉल्यूम म्हटलं जातं. आणि त्या पद्धतीनं आपण त्या निचेच आपल्याला त्याचे 3 प्रकार बघतो. तसे निचेचे 2 आणखीन बेसिक प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतात. त्याच्यामध्ये पहिला प्रकार आहे फंडामेंटल निचे अँड रिअलिस्टिक निचे. फंडामेंटल निचे म्हणजे काय की आयडॉलिक सिच्युएशन आहे. या सिच्युएशनमध्ये त्या पूर्ण इकोसिस्टीममध्ये एकटाच ऑर्गॅनिझम आहे. ऑर्गॅनिझमला कुठल्याही प्रकारची कॉम्पिटिशन नाही आहे. कॉम्पिटिशन नसल्यानंतर तो सर्वाईव्ह होण्यासाठी त्या ठिकाणी होणाऱ्या बदलाला कशा पद्धतीने एकटा करतो या पद्धतीची गोष्टी इथे येतील. आणि दुसरे रिअलिस्टिक म्हणजे रिअल टाईमच. प्रत्यक्षात तिथं कॉम्प्युटर खूप आहेत आणि कॉम्प्युटर असल्यामुळे या ठिकाणी काय करावं लागतं, स्वतःचं खाणं मिळवून बाकीच्या एन्व्हायरमेंटबरोबर स्ट्रगल करावं लागतं. म्हणजे खाण्यासाठी स्ट्रगल करावा लागतो, खाणं मिळवण्यासाठी स्ट्रगल करावा लागतो आणि बाकीच्या बदलणाऱ्या एन्व्हायरमेंटबरोबर स्ट्रगल करावा लागतो. अगोदरच्या फंडामेंटलमध्ये कसं होतं, खाणं खूप आहे. मी एक्झाम्पल घेतलं, गाईचं एक्झाम्पल घेतलं. कोरोनात गाई चरते, एकटीच आहे. गाई चरते म्हणजे तिला भरपूर खाणं मिळणार, खाण्याची काळजी आहे का नाही. ती काय बदल करणार, अचानक उष्णता वाढली, उन्हातनं कसं वाचायचं ह्याचा विचार करेल. पाऊस आला, पावसात कसं वाचायचं याचा विचार करेल. त्या ठिकाणी झगडेल. खाण्यासाठी टेन्शन नसणार आहे. पण रिअलिस्टिकमध्ये कसं आहे की खायचं पण मिळवायचं आहे आणि ह्या सगळ्याबरोबर आपलं स्वतःचं संरक्षण करून टिकून राहायचं आहे. ह्यामुळं त्या ठिकाणी फंडामेंटल रिअलिस्टिक निचे असे 2 प्रकार येतात. त्यानंतर आपण फॅक्टर्सच्या संदर्भात चर्चा करू की जे फॅक्टर्स या निचेवर परिणाम करतात किंवा ॲनिमलच्या सर्वायवलवर परिणाम करणार आहेत. त्याच्यामध्ये मेजर फॅक्टर्स आपण अबायोटिकचा विचार करतोय. अबायोटिकमध्ये बायोटिकपेक्षा अबायोटिक महत्त्वाचे आहेत म्हणून आपण त्याचा विचार करतो. ज्याच्यामध्ये ते टाळता न येण्यासारखे. बायोटिकमध्ये कसं इन्फेक्शन असेल ते टाळता येऊ शकतं, पण अबायोटिकमध्ये टाळता न येणारे असे आहेत. त्याच्यामध्ये टेम्परेचर, वॉटर, लाईट अँड सॉईल म्हणजे तापमान, पाणी, प्रकाश आणि माती. आता तापमानाच्या बाबतीत बघितलं तर तापमान हे सतत बदलत असतं. प्रत्येक ठिकाणी बदलणाऱ्या तापमानाला स्वतःला टिकून ठेवता आलं पाहिजे. तुम्ही जर बघितलं पृथ्वीवर तापमान जास्त आहे, त्या तुलनेत ध्रुवीय क्षेत्रात गेला तर तापमान कमी आहे. म्हणजे विषुववृत्तापासून ध्रुवापर्यंत तापमान हळूहळू कमी होत जाताना दिसतंय. या बदलत्या ह्याच्यात वनस्पती प्राणी टिकून आहेत आणि त्यांनी स्वतःमध्ये त्या पद्धतीने ॲडॅप्टेशन बदल करून घेतलेत म्हणून टिकून आहेत. आणि हे बदल हे निश्चितच ऑर्गॅनिझमच्या सर्वायवल परिणाम करतो. आता तुम्ही समजा एखाद्या
वॉटर बॉडीमध्ये मासे आहेत आणि त्यातलं टेम्परेचर अचानक व्हॉल्कॅनिक इरप्शनमुळे वाढलं. जास्त टेम्परेचर झालं. अहो अगोदर 20-25 डिग्री टेम्परेचर असलेले एकदम 40-45 डिग्री टेम्परेचर सगळे प्राणी मरतील ना. हो डेफिनेटली मरतील. पण त्यातले सुद्धा काही टिकून राहायचा प्रयत्न हे जर सारखंच टेम्परेचर जास्त राहिलं तर त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला काही ऑर्गॅनिझम हे टिकून राहिलेले दिसतील. का टिकून राहिले असतील तर त्यांनी स्वतःमध्ये बदल केला असेल. मी एक्झाम्पल मगाशी दिलंय ते म्हणजे ज्वालामुखीमध्ये आपल्याला काही बॅक्टेरिया सापडतात. ज्वालामुखीमध्ये टेम्परेचर किती असतं जे खडकाला वितळवतं, दगडाला वितळवतं, त्या टेम्परेचरमध्ये सुद्धा काही बॅक्टेरिया सापडतात, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सापडतात. हे आपल्याला त्याचं एक्झाम्पल घेता येईल. टेम्परेचर नंतर पुढचं आहे पाणी. पाणी तर अत्यावश्यक गोष्ट आहे. पाणी नसेल तर कुठल्या ऑर्गॅनिझम राहू शकत नाही, आपण साधं म्हणतो. पण ह्या पाण्यामध्ये सुद्धा काही घटक असे आहेत की पाण्यामधले घटकांमुळं ॲनिमलला झगडायला जगण्यासाठी धडपड करावी लागते. त्याच्यामध्ये काय तर पाण्यामधलं केमिकल कॉम्पोजिशन कुठलं आहे, पाण्याचा pH किती आहे, हे परिणाम करणारे घटक आहेत. उदाहरण घेतलं तर मी सॅलिनिटीचं उदाहरण घेतलं म्हणजे सर्वसाधारण तुम्ही जर बघितलं तर समुद्राचं पाणी आणि गोडं पाणी आपलं विहिरीचं नदी नाल्यांचं पाणी या दोन्ही पाण्यामधला फरक आहे. समुद्राच्या पाण्यामध्ये क्षारता जास्त आहे, त्यामुळे गोड्या पाण्यात क्षारता कमी आहे कारण क्षार कमी आहे तिथं. मग त्या ठिकाणचे दोन्ही माशांची जर आपण अदलाबदल केली तर दोन्ही मासे एका ठिकाणी जगत नाहीत कारण इथं ऑस्मॉसिसचा प्रॉब्लेम येतो. गोड्या पाण्यातल्या माशांना कमी क्षारांची सवय असते, त्यामुळे त्या पद्धतीने त्यांची ऑस्मोलॅरिटी चेंज होते. ते जास्तीत जास्त क्षार आत घेतात, पाणी कमी घेतात. खाऱ्या पाण्याच्या ह्याच्यामध्ये कसं होतं त्या ठिकाणी क्षार बाहेर जास्त आहेत आणि आतमध्ये कमी आहेत, त्यामुळे ते काय करतील क्षार कमी आत येऊ देतील, पाणी जास्त येऊ देतील. हा जो फरक आहे दोन्हीमधला इथे चेंज होतो आणि त्यामुळे ते जगू शकत नाहीत. म्हणून वॉटर पण महत्त्वाचं आहे. आणि त्याचबरोबर लाईट, प्रकाशाचा मुख्य परिणाम हा वनस्पतीवर होतो आणि वनस्पती प्रकाशाशिवाय जगू शकत नाहीत असं आपण म्हणतो कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया करतात, फोटोसिंथेसिस म्हटले त्याला. आणि ही फोटोसिंथेसिस क्रिया ही प्रकाशात घडते. पण हा प्रॉब्लेम असा आहे तो उंचच्या उंच वनं जर पाहिली तुम्ही, घनदाट अरण्य पाहिली, उंचच्या उंच झाड आहेत व झाडांच्या उंचीमुळं त्या भागात सावली पडते, सूर्यप्रकाश पोचू शकत नाही. तरीसुद्धा खालची तिथं झुडपं वाढतात ना, गवतासारखे प्लांट वाढतात. ते का वाढतात तर त्यांनी कमी लाईटमध्ये स्वतःचं फोटोसिंथेसिस करण्याची प्रोसेस ॲडॅप्ट केली असते म्हणून वाढतात. त्यामुळे लाईट हा एक घटक आहे. हा घटक प्राण्यांच्यावर करतो का? डेफिनेटली प्राण्यांच्यावर करतो कारण प्राण्यांच्या बऱ्याचशाच लाईफ क्रिया आहेत ह्या दिवसा होतात, रात्रीच्या होत नाहीत. मग हा जर प्रकाश बदलला तर त्यांच्या ह्या क्रिया बदलू शकतात, क्रियांच्या वेळा बदलू शकतात. रिप्रोडक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटीज असतील ह्या ॲक्टिव्हिटीज बदलू शकतात आणि त्याचा इम्पॅक्ट होऊ शकतो. सगळ्यात शेवटचा मुद्दा आहे माती. मातीचे जी काही गुणधर्म आहेत त्या गुणधर्मांचा इफेक्ट सर्वायवल होतो. उदाहरणार्थ प्लांटच्या बाबतीत घेत झालं, वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी असेल, देन सॉल्टी सॉईल असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. वनस्पतीला वाढण्यासाठी आवश्यक जी न्यूट्रियंट्स मातीमधून मिळायला पाहिजे ती जर त्यात नसतील तर वनस्पती वाढू शकत नाही. वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी, तुम्ही आता वाळूच्या ह्याच्यात जर झाड लावलं आणि एक काळ्या मातीत झाड लावलं तर दोन्हीतलं वाढणार आहे कुठलं? ज्या ठिकाणी वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी जास्त आहे. त्यामुळे ह्या गोष्टीचा उपयोग सॉईलच्या बाबतीत होतो. मग आता ह्या सगळ्यावर जगण्यासाठी काय सोल्युशन निघू शकतं? तर 4 प्रकारचे सोल्युशन सांगितलेत. रेग्युलेट म्हणजे त्यांनी नियंत्रण करायचं. आता बदलणारं तापमान आहे, बदलणाऱ्या तापमानात स्वतःच शरीराचं तापमान बदलून घ्यायचं, त्यामुळे टिकून राहायचा प्रयत्न करायचा, हे याच्यामध्ये येईल. उदाहरण घ्यायचं झालं तर माणसाचं घेतलं आपण होमिओथर्मिक ॲनिमल आहोत, उष्ण रक्ताचे प्राणी आहेत. आपलं शरीराचं तापमान कोणते म्हणजे हिवाळ्यात पण बदलत नाही, उन्हाळ्यात पण. उन्हाळ्यात किती वाढलं तरी आपलं तापमान कमी राहतं, घाम येतो म्हणून आपलं तापमान कमी राहतं. हिवाळ्यात आपल्याला थरथर कापण्याची क्रिया होते, त्याला शिवरिंग म्हणतात, त्याच्यामुळे तापमान वाढलं जातं, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल ठेवलं जातं. मग हे रेग्युलेशन करता येतं, पण काही रेग्युलेशन करू शकत नाहीत. मग ते काय करतात तर ते कन्फर्म करतात, कन्फर्ममध्ये येतात आणि मग ते काय करतात की बाहेरचं हे आतलं हे आपण रेग्युलेट करू शकत नाही. मग काय करायचं तर त्याच्यातून दुसऱ्या एरियात जायचा प्रयत्न करायचा. दुसऱ्या जास्त तापमान असेल एखाद्या म्हणजे ह्याच्यामध्ये तर ते परत काय करायचं कमी तापमानाच्या एरियात जायचं, म्हणजे झाडा सावली असलेल्या ठिकाणचं पाणी तिथलं तापमान कमी आहे तिथं जाऊन थांबायचं, परत नॉर्मल टेम्परेचरला आपल्या इथे यायचं. ह्या पद्धतीने कन्फर्मचे ॲनिमल्स. मायग्रेशन आता जो एक्झाम्पल बघितलं, पण मायग्रेशनचं एक्झाम्पल मी घेतलं होतं नदीचं. नदी बघा, नदीचा प्रवाह जोपर्यंत आहे पाणी त्यात आहे, उन्हाळ्यामध्ये त्या ठिकाणी पाणी आटलेलं असतं, मासे गायब होतात. तेच पाणी पावसाळ्यात परत व्हायला लागतं, मासे परत आपल्याला नदीत दिसतात. म्हणजे काय होतं मासे मायग्रेट होतात, एका ठिकाणी स्थलांतरित होतात. उन्हाळ्यात ते काय करतात पाणी असलेल्या ठिकाणी जातात, म्हणजे सुटेबल कंडिशनमध्ये जातात आणि ज्यावेळेस परत आपली ट्रेसफुल कंडिशन म्हणजे
वाळलेलं डबकं आहे, त्यात पाणी आलं की पुन्हा ते आपल्या ठिकाणी येतात. त्याला मायग्रेशन म्हणतात. आणि सगळ्यात शेवटचा भाग आहे सस्पेंड. सस्पेंड म्हणजे एखादी गोष्ट काही काळासाठी पुढे ढकलणं, तात्पुरती पुढे ढकलणं. हे वनस्पतींच्या बाबतीत आपण धरू शकतो. वनस्पती बियांमधून जेव्हा अंकुर बाहेर फुटायची गोष्ट असते, जर फेवरेबल कंडिशन असेल तर तो अंकुर बाहेर येत नाही. तो जोपर्यंत फेवरेबल कंडिशन येईल तोपर्यंत तो तसाच राहतो आणि फेवरेबल कंडिशनमध्ये कोंब बाहेर यायला सुरुवात होते. ही सस्पेंडेडची अवस्था आहे. माझं हे लेक्चर खूपच लांबलेलं आहे, तरी पण मी काय करतो आता इथं